Chief Mayor wa rona wa JB Max Municipality a tle mo seraleng go tla gore amogela. Magofi. A ke tse tšhono moradisi wa thulaganyo ya gompieno go leboga gore be ke kopilwe gore ke tla kwano go tla go bula kopano le go amogela batho botlhe ba ba leng kwano ba ba laleditsweng gore ba tsenele tirelo ya gompieno re le masepala wa John Beaver Max local municipality ra itlotlomatsa ka tiro e dirilweng ke tona kgolo le bakuduthamaga segolo mokuduthamaga wa tsa pholo go netefatsa gore gompieno re kwano go tla go bona tiro e dirilweng e tlo gore thusang go tokafatsa maemo a rona re le baagi ba sedika sa Dr. Kenneth Kaunda. Ke rata gore ke lebogile baeteledipele botlhe ba ba leng kwano ba ba etelwang pele ke tona Ntate Dumile Maloi le bakuduthamaga le majoro mogolo wa sedika mme Nikwenum le di MMCs tse di leng teng le rona ba gaetsho ba ileng baagi ba kwano ba JB Max le ba sedika sa rona sa Dr. Kenneth Kaunda ra leboga gore be re le kwano gore re tlo go utlwa re itsele ka ditsebe re utlwe tota gore tiro e kgolo e dirilweng fa ke tiro e feng re tla bolelwa gore ke boleng bo feng bo tiro e bo diriang mo go rona re le baagi ba JB Max mme ka o mafoko moradisi ke rata gore tirelo ya gompieno e butswe semmuso la amogetse dintšha di bofilwe re tla phuthologa re tse mafoko ka tlhamalalo go tswa mo dibuing tsotlhe tse di leng teng ke a leboga moradisi. Ke lebogile majoro wa rona wa mo JB Max Municipality Ntate Gaba Titi ba ka tsele gore a re bolelle gore ga gona dintšha bathong re phutulogeng le rona ba lefapha la pholo gore ga amogetswe fa le rona rotlhe ba ba leng ka kwano re lebogile thata majoro. Janong ke tlo go bitsa chairperson ya rona ya health services le MMC from the district municipality go tla go re tsebisa botlhe ba ba leng teng ka kwano. Dumelang bagolo, dumelang baagi, program director mme ke senegi ke a leboga ya ka tiro fela ke gore ke tle go itsise boeteledipele le baeng ba ba leng teng fa ba tlotlo le gore ke letsatsi le legolo gore gompieno re be re le fa e tla nna part ya history ya ka re itse gore gompieno ke letsatsi la ditshwanelo tsa botho e re ke tshimolle ka go amogela mo gare ga rona acting premier ya rona Re Nono Maloi. Ke tle ka district executive mayor wa rona mme Nikwenam. Ke tle ka mokhuduthamaga MEC a ke re ba bitsa bo MEC Saliva Molapisi. Ke boele gape ke itsisi o le moitsing e le ngwana wa mbu e le ngwana wa lona executive mayor Re Gaba Kakele mo gare ga rona re na le mokhuduthamaga wa rona wa pholo Re Sambata ke ntse ke bolela mme mama Tsapola ka re ka re berekela thata ko gae re berekela thata mo mala ba re le ko boikhutsong gompieno re ha mo Ventersdorp mo gare ga rona re na le di MMCs re na le mme Mpho Matsapola ke
ke MMC ya rona special programs from the district. Re na le MMC Mantwa Kasale. Re na le MMC Kidiboni Chabalala. Re na le Councillor Motsamai. Re na le Councillor Mokoni. Re na le Speaker sa rona sa JB Max Mesodasi. Me ke tse le tšhono e go amogela gore mo gareng ga rona re na le lesika la ga Re JB Max ra le amogela mo gare ga rona. Ke a leboga motsamaisi tiro. Ke lebogile jaanong mme o ntse a lefa ke councilor ga rona mo district municipality ke MMC ke councilor Wendi Makgati mme Wendi Makgati le ene o lebetse go ikitsise re na le mekgatlo e farologaneng mo etsang karolo e dirisana mmogo le lefapha la rona la pholo le lona la mogetswe le mekgatlo ya rona ya bagodi e leng teng ka kwano re na le di official tsa rona tsa district tsa lefapha la pholo tse di leng fano le badiri ba batleng ba dira ka kwano ke tsa gore bang ba bone MEC o tla dira tiro eo yaanong ga ke batle go tla go senya sebaka gore ke tla ke bitse mo segaleng ntate Madoda Sambata e le ene mokhuduthamaga wa lefapha la pholo a tlore fa pegelo ya gore ke eng ke goreng re kopane mo letsatsing la gompieno mo sebakeng se se le mo gone tiro e kgolo thata e leng gore e re kopantshitse ke a leboga MEC. Thank you very much. Ke a leboga MEC Mosinogi. Dumelang baagi. Ka letsatsi la ka jen 21st March ka calendar ya pholo ya lehatshe ke letsatsi la World Down Syndrome ka tsa pholo 21st tsa March. World Down Syndrome, Honorable Acting Premier, exists ko baneng ba tsalwang ba le between 3,000 to 6,000 mo lehatseng, not only in South Africa. And it's a disease. Dingaka di teng mona, dingaka. Ke mokhuduthamaga wa tsone. It's a disease that occurs ka triplification of the 21st chromosome. Ki yona Down syndrome. It occurs ka triplification ya 21st chromosome. Now, ha utsalwa, a normal born baby who expected khuri annually at least 46 chromosomes. Ha khunali triplification of that, then khunali se se tsagalang khuri ngwana o tsetswe anali Down syndrome. Ralukupa batsadi ka tswetswe ralukupa gore ha muthu a leng pregnant tshwanetse a tsamaye nako tsa hae tsa antenatal care tsa clinic. Nako tseo ke tsona we ha o ya ko scanning and other activities wa kgonagala gore ngwana o tla o tsalwa a na le se liso o tla o tsalwa a le sharp. Mara ha o sa kene ko program eo o le moimane
o tsamaya o tseba gore o na le ngwana mara ha o tsebe development ya hae gore e tsamaya yang. And kopo ke gore ha o na le ngwana irrespective ya any challenge or deformity eo ke ngwana gago, keep the baby. Batho ba pholo will move up the journey ya hao le ngwana hao throughout. Ke kopo eo ka letsatsi lena la World Down Syndrome Day. Second one, se re se tletse mona baagi ke gore a kere go na le nako tsa dihlopho a kere ha lo hlopa it's not free. Lo a hlopa bo masipala, provincial government le national ke contract ya delivery ga se free. Ha mutari how voter your vote as free ki contract ya how liba dire lipuso ya gore o tshwanetse o kreye ditirelo. Ga ba sa gone o fa ditirelo tshwanetse ba explain gore ga ba gone ka lebaka la eng. Again mo JB Max ka national elections tsa 2019 akere lo hlopile African National Congress ka bongata. Diteng tse dingwe tseo batho ba lahlileng di-vote tsa bona ko tsona mare ya bongata ke African National Congress. Secondly ka local government elections lo hlopile African National Congress ka bongata mare go na le beo ba re fa mathata mo JB Max ya gore JB Max ina le mathata a coalition. So ha lo hlopa ba bang ba hlopa di political party tse ding akere ke buela puso mona. I'm not an ANC campaigner but ke buela puso gore how did you vote previously. So political parties ba tla lo bulela gore how must you vote now. Again, yeah. Ka contract eo ya 2019. That's why acting premier alimona today. Ki delivery based ka contract ya dihlopho tsa lona le general elections tsa 2019. Hopulang ha lo vote ka 2019 ne lu senang clinic ko Boikhutsong ina ile siyo clinic ya Boikhutsong lu ikreile last year ki delivery ina ile siyo ka 2019. Ha lu hlopa ka 2019 ne lu senang clinic ko Boikhutso akere ha lu tla mona today how fita ko Boikhutso gona le ra kontraka o finalize clinic yako Boikhutso. So luna as this area ya JB Max ko Ventersdorp hela for the dihlopho tsa 2019 luna le 2 clinics extra. Now ritle mona ha lo hlopa ka 2019 ne gone sa structure sena ne se le siyo. Structure sena se bidiwa Dr. Kenneth Kaunda bulk pharmacy. Sena mo primary atleng ko sona ne se le siyo. Bulk pharmacy ke ya eng? Ke ya gore as we speak now, Rinali provincial pharmacy ko Mabato e receive meriane for the whole province. Seo se bulela gore premier the problem traka e tswa ko central store ko Centurion
tlaka meriane ya ko Dr. Kenneth Kaunda mo Ventersdorp e fita mo ka N4 e ya ko Mabato today e fitla go e dropa meriane ya ko JB Max ko Mabato ene e fitile mona tomorrow in the morning gona le truck hape taking the same medication from Mabato itla back to here. If you can check it, Honorable, I used to do example ka Muritile. Muritile is closer to Tswane. It's almost 70 kilometers from Centurion to Muritile. But rinka meriane ya ko Muritile ko Centurion ritlisa Mabato ke 320 kilometers. The next day, Comrade Saliva, tshwantse re na le truck again. Etswang Mabato e deliver back to Muritile where meriane ineitswa. That's why lunali bulk pharmacy. And ha mukudu tamaga musinogi are re berekela gae. O batla lo bolela gore you are the first district enali district bulk pharmacy. Yo pele matso. Kalibaka la gore Makaudi uteng mona. Lunali district pharmacies for this financial year say 2. Engwe iko dealer Rayville ke ya ngaka modiri molema. Opela matsogo batho ba ngaka. So mathata ane e re na le ona ka melemo kapa meriane ko di clinicing is going to be resolved ki ena gore bulk pharmacy ya ko Dr. Kenneth Kaunda ina le responsibility ya Dr. Kenneth Kaunda hela. The pharmacists are here and managers. Responsibility ya bona ibile re tlabafa le responsibility ya order. They can order themselves. Baskari medical store. They are a bulk pharmacy district. So that Hahusina Muriane in Dr. Kenneth Kaunda. Kiskaya ko Mabato. Kiriki kupalun chekelenko system. Which clinic enali Muriane, which clinic esina Muriane. The mayor ali the MMCs, habanali matata Muriane, batla mona. Bari ke batla unchekele in your system. Clinic 8 saying ina limiriane miyang. That's why really Hanuha agir. Ki Hanuha. Hanuha. Kya go taung. Hanuha kya go taung. Hanuha kya go taung. That's why really mona. So you have now the third one on your own. Bulk pharmacy kien. Yo peremato. Very bulk pharmacy. The last instruction, ANC Yari Koruna in the last financial year. Hore. Next financial year, Agiri Ventersdorp Hospital. Ile ya downgrade to a community health center. Agiri, isings patar. ANC true chairperson, Comrade Nono Dumile Maloi. That's why you must have a premier from Dr. Kenneth Kaunda. Yeah, we've never heard it. It's not a secret. We're the only district in Northwest that never had a premier, except through his acting. We've never had Magom. Don't make it a secret. We can get anyone who are fine, but we must keep telling people. We never had a premier from Dr. Kenneth Kaunda. Renali acting shame. We're happy with that. So, chairperson Ari, tshwanetse re-upgrade the community health center back to a hospital. There is the HOD health. Riberega exactly on that. Nehunali the bed that we had approved.
additional for Poch Hospital. Bed tseo ba re ke 42, na ke itse ke 48. Let me still say 48. They must add 6. I'm not going to back off my Maynard. I must still say 48 so that we add 6. 48 beds tsa Poch are coming back here. After that, Lutlanali District Hospital, you have more than 80 beds. Yo Pelematso. Haiba, Lusati be value ya X. Kilubulela ka value ya X. And kilubulela li choice ya X. Ufa X. Mutu oti bangure ha unali matata. Utamubita atle koen. Ha kile koena umufa matata ahai. Uta etsa exactly that which you are telling him. Lunali clinic kobu ikutsong ine ilisio ka 2019. Lunali clinic kobu ikutso ine ilisio ka 2019. Lunali bulk pharmacy ko Ventersdorp ine ilisio ka 2019. Hospital ya Luna is going back to a district hospital in Elisoga 2019. Thank you very much. Kelebogile thata MEC Sambata. Ke nagana le mo Setswaneng ya nong wa re phala. Tona kgolo ke a o ka atumela ya nong. Ke a o ka mo atumela wa bana go ka go taboga lebelo le go godimo. I get mo Northwest we have different languages but banagana province a rona ke province a Setswana fela. But we have Vendas, Changanes, Xhosa, Sothos. Yes, Botswana, they are more than the other languages, but we have Afrikaans, Khoi, Sent, including English, including township language and Tsotsitaal, including Sefanakalo. We have Sefanakalo, it's just that it's not yet declared official language, but we have many who speak Sefanakalo. But thank you very much, MEC Sambata. I just want to read the section in the Constitution. I get read today ke letsatsi la ditokelo tsa batho. Na go ngwe re na le gore ditokelo tsa rona maybe di limited to certain things. Gore ha ba go tlhekefetsa ba sotlhana le ditokelo tsa lona mare le tla gopola go morago gore re ne re kgatelletse go le go kana kang le gore healthcare services di ne le only limited to certain people. Now constitution ya rona ya re on the Bill of Rights. Everyone has the right to have access to healthcare services, including reproductive healthcare, sufficient food and water, and social security, including, if they are unable to support themselves and their dependent, appropriate social assistance. The state must take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realization of each of these rights. No one must be refused emergency medical treatment. Now, lukile MEC agere are nako nngwe because medical treatment yes o tlhabilwe o batla go o tshwantse o sugiwe but o need even le dipilisinyana tsa pain ya no tshwantse di fete di tsoko di tswang teng di beya mafikeng wena o di kra after 7 days. Now the MEC is responding to your human rights because you have the right to health care and an emergency health care. And that is the African National Congress government. We are a government that is at work, we are a government that is delivering to the people, and we are a government that is going to continue to deliver to the people of this province. And this is not electioneering, by the way. We were elected as the ANC, as the majority party, while completing our contract, as he said. I get a contract every 5 years, manifesto. So we are completing our contract. We are here to open the healthcare services. So I'm not going to waste time. I'm going to call MEC Molapisi to introduce Tona Kholo ya rona ya nama o sa tswere ke ngwana mo gae wa mo JB Maximo ga o teng actually ke motho wa Ventersdorp mo la isa re fe address mare le ka ya le go nna le kokota le batla alala bagi ba Ventersdorp alala ke go leboga motsamaisa tiro
Menora Mosenogi Ereketse tšhono bagolo ke le itse sebile ke biletse mo seraleng o tseileng karolo mo kgaratlong ya rona o eleng gore ka nako tsa gagwe tsa bonnyane le tsa botjha o ile a tsaya karolo a netefatsa gore batho ba rona ba gololosega e nnile moeteledipele wa mokgatlo wa batjha ka dingwaga tsele tsa di-80s ko motseng wa Ikageng a eteletse pele mokgatlo wa batjha o no bitswa go teke Ikageng Youth Congress mme a tswella gape ya nna moeteledipele wa mokgatlo wa batjha o formilweng ka 1987 o bitswa go teke the South African Youth Congress morago ga gore ANC e bulwe molomo ile ya nna moeteledipele mo sedikeng sa rona se ne se bitswa ka nako eo go teke Western Transvaal mme a tswella ya nna moeteledipele wa mokgatlo wa batjha o bitswang go teke ANC Youth League mo Northwest ANC ile ya bona go le matshwanedi gore e motse e morome ye go nna leloko la parlamente ko parlamenteng ya rona ya bosetšhaba e nnile leloko la parlamente go tloga ka ngwaga wa 1999 mme ya re ka 2018 a ikopela gore a dule mo fatshe ka go rona tsa gore ne tiro ya gagwe o bona ga e dirile. So he was a member of the National Parliament from 1999 up until 2018, and then he retired from being a member of Parliament and politics. ANC le a bona go le matshwanedi gore ba mmitse morago ga gore a dule nakonyana gore re kopa gore o tlo go etella province ya rona go pele mme a tlhophiwa go conferenceng go nna moeteledipele wa ANC as chairperson ya ANC in the province. Ya ka re bua yana ka sheko ke chairperson ya ANC in the province. So o tla lemoga gore mo le morago le ke faneng ka lone ke re e sa lentse le moeteledipele le chairperson ya Ikageng Youth Congress, ele chairperson ya SAICO, ele chairperson ya ANC Youth League, ele chairperson ya ANC, le today ke chairperson ya ANC. Ya no, ga fetsa go nna chairperson ya ANC. ANC le ya mokopa gore e tla o boele ko pusong. O tlo go nna mokhuduthamaga e le gore ke la nna mokhuduthamaga pele. Mme mo sebakeng se morago ga gore nne mokhuduthamaga o boetse gape ke mokhuduthamaga wa lefapha la Local Government and Human Settlement. E rile ga tona kgolo ya rona a tsenwa ke bolwetsi. ANC ile a bona go le maleba gore re mo kope gore a tshware maemo a botona kgolo. E sale le tona kgolo a ntse a tshwere maemo ao a tswella se tona kgolo ana se dira. Ra bona gore go na le botsitso mo provinceng ya rona. Go na le itlhaganisetso ditirelo ko bathong ba rona ka program kana ka lenaneo le le bitswang go teke Accelerated Service Delivery Thunza Lerole program. So program e ke program e leng gore e eteletswe pele ke re wa rona Re Patrick Dumile Maloi. Ke ne ke re ba botlhe re eme ka maoto ka legofi le le matla le le mofutu re biletse mo seraleng our acting premier Comrade Dumile Nono Maloi. Premier, over to you. Bagae Chudumela Ali Tsugile Motsamaisa tiro mme ke neetswe Nora Mosenogi
MEC wa tsa pholo mo bokoni bophirima re Sambatha Madoda, a young and energetic MEC in the province. Maloko otle a khuduthamaga ya bokoni bophirima ba ba leng teng fa ke bone ba le bararo mme botlhe ba le bararo ba tswa mo Dr. Kenneth Kaunda. Ke Nora o tswa Dr. Kenneth Kaunda, ke Sambatha Madoda o tswa Dr. Kenneth Kaunda, ke re Gawageng Molapisi o tswa Dr. Kenneth Kaunda. Go Dr. Kenneth Kaunda e tshwere province. Mayor wa Sidika sa Dr. Kenneth Kaunda, me Nikiwe Num go ke National Union of Mine Workers. Nikiwe Num re na le re Billy Gaba mo moraga ka fa speaker ga le di councilor ke bone speaker earlier on o ke o teng fa ga rona fa a ko eme baagi ba go bone mma speaker sa JB Max le ma councilor otlhe a mo potapotileng ga ga bula ka thapelo ke tshepa gore ba ruti ba teng fa le lona ba ruti a re la acknowledge ya nne ke bua le mayor wa district le mayor wa local ke botsa gore ana khosi ya mo ke mang ka gonne ka la bobedi ne ke kopane le dikgosi tsotlhe tsa mo Northwest ibile ke bone ba ntsentseng flu jaaka ke na le flu jana ga ka bona ope o tswang mo JB Max ya no ba le babedi ba re emana gona khosi fa me gona le khosi ko Bodibe e gaufi le Itsoseng ba mmitsa Kgosi Matlaba ya lo Kgosi Matlaba a re ke ene kgosi ya mo JB Max mayor Kgosi Matlaba ya next time ga ke tla mo JB Max ke tlotla le Kgosi Matlaba a ka re tlhalosetse Kgosi Matlaba ka bogosi bo ba gage bo ba mo JB Max le lona ba gitla ke le acknowledging gore le tlile ka makatla namane fa le tlile go lemoga tiro e ntle e diwang ke puso e teletsweng pele ke African National Congress. Jaanong MEC Madoda Sambatha gona le selo se se mmakatsang mo Afrika Borwa ene selo seo se tlo tswella pele sentse se mmakatsa ge batho ba ya go vouta ba voutela mekgatlo ya no ka di 29 tsa kgwedi ya May re tla be ga go vouta ya no gona le mekgatlo e fetang 100 e batho ba tla ba etsa ex mo go yone ya no baagi ga ba voutela go mokgatlo o tsene mo pusong o tle o kgone go diragatsa ditshepiso tse ba di editseng mo lekwalong le re reng ke manifesto a ke re ba gaetsho ya no ga o itlhopela go voutela DA ga o re DA e nne one e ranang puso e tsamaisang puso ga o voutela African National Congress ga go African National Congress e nne yone e ranang puso e tsamaisang puso ya nako e ntsi le khutshwane ke na le go bona ba khuduthamaga di premier ba tshaba go bua ba le mo platformong gore o bua jaaka mokhuduthamaga o humilweng ke African National Congress e lona le votetseng ya no tiro ke tiro e dirwang ke puso ya African National Congress ka re le rumile puso eo so le sa tshaba le dipati tse ding di itse ke puso African National Congress. Jaanong ba gaetsho letsatsi le la gompieno le ke letsatsi le le botlhokwa thata mo calendareng ya rona ya Afrika Borwa le mo struggling sa rona se no go ba bantsi ba lona gompieno ga le dutsi fa bo batsadi ba lona your grandfather ke nka Setswana bo re mogolo le bo mme mogolo ba lona ba ile ba re tlogela mo lefatsheng le le ka kwano ka gonne ba ne ba lwanela kgololosego ene engwe ya ditiragalo tseo e diragetse ka di 21st tsa March
ya letsatsi le le important thata ke letsatsi le leng gore rona re le ma-Africa including bao ba neng ba re gatelletse mo malobeng re le celebrate ka gore ke letsatsi le le botlhokwa ka gore le bone re ba gollotse ditlhaloganyo tsa bone di ne ipella gore batho ba ile go ke batho ba bantsho ga se batho ke diphologolo ke bone fela ba ileng batho mme re ba gollotse le bone ba tshwana le rona gompieno re understand gore all of us we are human beings irrespective ya color ya letlalo la rona a ke re ba gaetsho mara letsatsi le ga se fela ka what happened ko Sharpeville ke mamoga ga lona fa o itseng gore moganka o mogolo wa African National Congress le wa country ya o tsetsweleng re JB Max ke mang o itse go tsetsweleng Khalid re madora sambata ga ba itse JB Max o tsetsweleng oh jaanong go go letsatsi le is not only about what happened in Sharpeville and in other parts of the country. Se seng sa botlhokwa gore re JB Max o tswang mo Ventersdorp mo le ene o tsetswe ka letsatsi le. So letsatsi le is very important for Ventersdorp in particular. Betsa matsogo ba gaetsho. Jaanong ga re le gopotsa gore ka letsatsi le 64 years ago batho ba le 69 ba ile ba tlhokafala ene ba le lekgolo le masome a le robedi ba ile ba lemala ka gonne ba ne ba matšha ba imatšhetsa peacefully ba sa lwantshe ope ba re fela selo se se bitswang dompa se ga re se rate re kopa go bankanywe dilo tse le melawana e meng e le go e gatelletse batho ba bantsho yana ba bane ba tshwere ka letsatsi ba bane ba tshwere ka dingwaga tseo ba decide go gona le go ba bue le batho ka bana sa bone batho ba bantsho jaaka batho ba ntshe dithunya ba thunye batho ba bolae batho ba be ba gobatse le batho ba rona jaanong re mo gompieno ba gaetsho re tlo go honora ba ile gore ka letsatsi leo ba ile ba tlhokafala ka letsatsi leo ba ile ba lemala ba lwanela kgololosego ya rona jaaka ma-Afrika ene ba lwanela le go constitution e re menora antsa e bala fa nora mosenori antsa e bala fa e tlhalosang gore re na le di rights in terms of the constitution ba lwanela gore re batla re nne le constitution e maleba me ka 1996 re ile ga nna le constitution e maleba e le go mo ga yone gona le section e dealang ka di human rights tse le go there is nobody including puso e le go e tshwanetse go e ka violate your human rights ya no re na le constitution e le gore is the best in the whole world and go re ne le constitution e yana is because batho ba rona ka letsatsi le ba ile ba sacrifice matshelo a bone go re tle re kgone go nna le lekwalo le re tle re kgone go dula jana gompieno peacefully go sna maponesa ka dithunya ko ntle re celebrate our struggle re celebrate le achievement tse le gore re di kreile gompieno jaanong jaaka se tsene ke buile letsatsi le re gopola re JB Max o tswang fa ga re tswa fa menora o buile gore a ka kwale ko statue sa ga JB Max re tla be re le foo o tsaletswe fa lene ga mo gopola mme o tsetswe le ene ka letsatsi lonele mo malobeng fa ne ke leader team re tswa go tsaya masaledi a ga Merita Njanga lene o tsaletswe fa re motlisa mo gae a tlo go bulukiwa mo gae mo Ventersdorp re montsha go Gauteng yana go Ventersdorp intshitse bagaka and we are supposed to be happy gore na le bagaka ba ba tswang fa yana tshwantse rona re le baagi ba Afrika Borwa re le baagi ba mo Ventersdorp re le maloko a mekgatlo e farologaneng particularly mokgatlo mogolo wa African National Congress re committee gore rona re tla defenda democracy e ka tsotlhe tse re nang le tsone ka go democracy e batho ba rona ba e tlhokafalletse yana ke go botlhokwa thata go re defende go botlhokwa thata go ka letsatsi le re committee go selo se re bitsang re is to better the lives of our people we must advance it re advance bettering the lives of our people
go o mong le mong wa baagi ba Afrika Borwa e re ga tsoga go seng a kgone go enjoy the fruits of freedom tse le gore di lwetse for such a long time. The achievement tse re di editseng since 1994 di dintsi thata ba gaetsho. Ga re ka ya lolololo re ka se fetse gompieno. Me fela MEC wa health o lemogisitse gore just mo dilong tsa health setse re editse eng mo Ventersdorp. O buile ka ditleliniki ko boikhutsong. O buile ka ditleliniki fa a ba bua le ka death center e re launchang fa today. Gore le ANC ka re le puso e eteletsweng pele ke ANC botlhokwa ba bophelo ba baagi ba rona ba Afrika Borwa ba Northwest le ba Ventersdorp bo botlhokwa go le go kanakang. Janong, Program Director, the official opening of the bulk pharmacy in Ventersdorp is primarily aimed at keeping our promises to ensure that we provide our people with primary health care as human rights, and that is enshrined in the Constitution. Because if we don't do so, it will mean that we are violating our own Constitution that we adopted in 1996. Now, this pharmacy, it's a clear indication that we are serious about what we said we are going to do as the African National Congress. Now, Program Director, in its 2007 Polokwane Conference, the governing party, which is the African National Congress, adopted a resolution to implement a national health insurance as part of a broader 10-point plan to address key challenges facing the health system in our country. Subsequent to this resolution, the then Minister of Health, Dr. Aaron Motsoaledi, established a ministerial advisory committee to advise on the development of policy, legislation, and implementation of NHI in 2009. The introduction of NHI system is founded on 3 principles. The first one, it's a constitutional right that the public has to have access to affordable and acceptable quality of health services. Of critical importance, the state must ensure progressive realization of the right to health care for all South Africans. Lastly, it is important for health services to be funded in an equitable manner that promote social solidarity. Now, this morning, because in that briefing, they were saying to us, over 29 clinics, di bulwa matsatsi a le matlhano, di bulwa di ura di le robedi. Ke go MEC ka rona ga ke mo premier, I'm an acting premier. Why situation is like, why at least the clinic is bulwi 7 days a week? Like I said, 24 hours. At least let's start 7 days a week. Then progressively, we increase the hour and so on. You are saying to me, unfortunately, madi khayo. We are going to need a lot of money and so on. That is why we start a biki. Abang khopotsa monna mongwe malaba fa a bua ka biki makmiere. A re etsa biki re tla itlhako and so on. Jang le tla gopola mo malobeng. Le ge ke ne bua le dikgosi le mo digwagweng. Ke rile Northwest Province is one of the richest provinces in the country. Because re na le a lot of mineral resources in the Northwest. Whether ke platinum, uranium, diamond, gold, o ka di bitsa tsotlhe di dintsi di sisimusa mmele. Be ke re gona le di boso tsa di mine tse di tletseng mo Northwest Province. Ba ile go tshwantse le bone ba tshameke role go thusa puso go re kgone go tlhabolla matshelo a baagi. So they need to augment. Go gora gore go ile go puso ga e kgone go itlhela teng, private sector must play its role. Which means in my engagements with these mining bosses, go tshwantse re bue ka botlhokwa ba gore di clinic tsa rona di bulwe 7 days a week and 24 hours a day. Gore because puso ga ena tšhelete,
re build a partnership le bone go ba thusa yang we must be able to realize this objective. Yan ke di discussions tse di tsweletseng pele, and I'm quite excited for a lot of these mining houses are coming on board. Mo malobeng fa last week ne re le ko Rustenburg ko Tlhabane ke la ka Vrydag. Yeah, ka Vrydag ne re le ko Tlhabane ke tsamaya le MEC Sambatha le Deputy President, and we are quite excited for one of the mines but donated an X-ray machine to the Tlhabane CHC. And I was saying to those mines, sorry, this is exactly what we want from all of you. Do something to improve the lives of our people. So the mines they are coming on board on this one as well. We'll have to engage them, they must come on board. Now, Program Director, the opening of this bulk pharmacy is primarily aimed at responding to the pharmaceutical challenges in our province. Now, after the briefing, we took a tour. Rilogobona building entry. I can tell you, this is a state-of-the-art building. Entry feta the provincial one. No, this is beautiful. This is beautiful. Now, MEC, more often than not, we are told, and Lena in particular, as the chairperson of the ruling party, after Refetsa release a list, they were asking me, but we don't see doctors in your list. And the doctor in your list, you are going to have problems. An MEC wa health. Now the MEC here, I don't recall a medical doctor. Now to be a politician and to be an MEC for health, you don't have to be a medical doctor. You need to have a vision, you need to understand the policy of the African National Congress, what is it that you want to achieve and so on. Now this MEC, only vision, he understands where we are going. That is why you have these beautiful facilities. So you don't need a doctor. We have a capable MEC who is able to do this work. Now this bulk pharmacy was constructed at a tune of 45 million to serve the third largest district in the province that covers a population of 829,000. Now 45 million ba ga ga se madi a tshamekang ke madi a go godimo a sisimusa mmele. Now I was saying to the MEC and the other MECs, Ventersdorp is now becoming a city. Ventersdorp, if konale cooperation between Barumwa Pusong le baagi ba Ventersdorp is going to be one of the best cities in the Northwest Province. The first one, you have the state-of-the-art pharmacy, state-of-the-art. This is what we have. The second one, we are building one of the best smart cities in this area, the N14 development, which is going to encapsulate all types of houses and so on. And the MEC was saying we also need to have a clinic and other amenities in that state-of-the-art smart city. And before the 10th of April, re thuba lekwete mo re bula smart city seo se starta go constructiwa and so on. I'm also quite excited from the briefing. When this building was constructed, at least people in this area, they benefited. Because the problem that I have all the time, ko gari etsa di project ko mafelong a farologaneng gari ya ko tlokwe bo ra contractora bo ma contractora and so on ba hira batho ba ile go ga se badudi ba go, which is quite unfortunate. So on this one, I'm told at least the people here have benefited. On the construction of the N14 development, I expect the same. Or batho ba Ventersdorp le mafelo a mabapi, they must benefit from that construction. Now, as
As part of expanding the vision of universal health coverage through NHI, the province will budget for opening of other bulk pharmacies closer to health facilities in the 4 districts. Now, MEC Madoda Sambata, why we are here, and he went to town on this aspect. But facilities like this must be closer to our people. He is correct. Occasionally, situation melemo ga etla e fete Ventersdorp e tswa go Centurion kwa e fete Ventersdorp e fete bo Potche e fete gotle e yo ko Mahikeng ga e fetsa go fitlha ko Mahikeng be dia go tseiwa ko Mahikeng di busetswa kwano ya no ga ona le one fa o ka se thole o nna le mathata a jalo. So that's why re batla go le ko di districting tse ding re nne le tsone di facilities tse di tshwanang letse go melemo e be closer. And what I'm excited about, because this facility, area I think it's Makwasi Hills at 120 kilometers. Which means, Makwasi Hills it will only take them less than 6 hours. Unlike before. Lori etata kaosane kapo a day after kaosane. Yanong matata au afedile. Kwa go batho ba rona ba tlo go enjoy se re ileng tshwantse ba se enjoy. Now in conclusion, Madam Chair, the department under the stewardship of MEC Madoda Sambat is commended for championing universal health coverage for all communities in the province. We are working around the clock to ensure that we achieve this vision by 2030. Normally, I hold no brief for you. It does not mean to be an MEC health, you don't have to be a doctor. But he's doing a good job, and I'm quite excited about it. There are 2 things Yanta. Re kopa le berekisane le puso. Ga gona le mathata ka di issues tsa service delivery. Ele mathata a metsi, ele mathata a di kliniki, ele mathata a dikolo. Ga gore go tshwantse gore re utlwe mathata ga o tshwantse o senye tse dilo tse dintle tse di dirwang ke puso. Dilo tsa go kwala ditsela le tshesa ditaere mo ditseleng le senya ditsela. Ene ga le fetsa go senya ditsela tseo madi a nkebe re dirile dilo tse dintle for lona tshwantse no re wa tse go bankanya gape ditsela tseo ya le ipusetsa morago le busetsa ditlhabologo tsa lona ko morago. Ga ona le mathata matcha peacefully ka ntle ga go tshesa ditsela e ya ko boardroomong bitsa your public representatives o ba belle go mathata ke eng ba tle ba khone go baakanya mathata ao. Yanong ke dumelana le ba bang ba baagi go ba bang ba rona ba re eteletseng puso ko pele re magetla ga baagi ba bua le rona ga re mamele ga re dire dilo tse baagi ba di kopang ke ka mo baagi ba etsang go nne dilo tse ba di dirang. Yanong ke tlo ba kopa le bone. That is why ba bitswa go ta ke public representatives. Ga ba represent le di jacket tsa bone ba representa lona. So go tshwantse ba mamele lona ba berekisane le lona. Yanong re kopa tirisano mmogo le lona jaaka baagi. Sa botlhokwa ka di 29 tsa kgwedi ya May go tlabe go votiwa. Yanong lona bagolo go botlhokwa thata go le ikwadise because the special votes ke di 27 and 28. Go le lona le tle le khone go vota ka matsatsi ao le sa go ema di queue tse di telele. Mekgato e farologaneng
particular mokgatlo wa African National Congress o tla thusa le ka di transport go letle le kgone go vota ka matsatsi ao mare ka di 29 a re tsweng gohle ka makatla namane reng go vota go votela mokgatlo o re itseng go khale re phela lone o na le programo ra itse go o batla go isa Africa borwa ko kae o batla go isa Northwest ko kae ke a leboga thank you very much. Re lebogile thata tona kgolo re kutlwetse ka tsebe ya nomba kgolo ke a le bona le tletse mo re kopa gore le molaetsa o fitlhe ko baneng ba rona molaetsa gore ditirelo di teng mo Ventersdorp khale re la ke re baagi ba Ventersdorp re ga gona ditirelo ka re sinsela Ventersdorp e wela ko Tlokwe ga gona sepe se se diragalang mo ga ya no ga iponela gona le sengwe se se diragalang ibile ba re berekela gae re sa berekele gae re etsa gore ditirelo di nne teng le gore le di bone ya no re kopa le blele le bana le ko mekgatlong e farologaneng ya dikereke le di society tse di mo gone mekgatlo ya bagodi ya batšha di NGO a re ba boleleng re tsamaise molaetsa gona re teng fa re tla berekisa le mafaratlhatlha a farologaneng go isa molaetsa mare le lona re thuseng le molaetsa o mogolo thata ke molaetsa wa di 29 tsa May gore ga o sa emele ka maoto wena o ya go vouta ba bang ba go voutela ga wena o iponetse tiro e puso ya ANC e dirang a mo go bolella ba bang gore mare nna ke bone tiro e puso e eteletseng pele mokgatlo e eteletseng puso e dirang so ke tsa gore a re yeng ga go gopole gore melemo e mokgatlo o dirang la e ka nna le makoa one mare re ntse re ya retsang re bankanya makoa go a rona re le puso e eteletseng pele ke African National Congress so a re bleleng bana ba rona le bone ba yeng ka makatla mnamane ba ye go vouta gore ba sa tselwa ditshetswetso ke batho ba bang ka moso re be re complaina gore re boela ko morago itse so sele sa gore ei o ka re gono le betere ko re tswang teng so re sa I regreta ka moso gore o ka re kone re tswa teng gono go le betere a re dule mo re leng teng la re kwatile re age puso ya rona Africa borwa mmogo re tswelle pele go tlisa ditirelo ko bathong ya no le iponetse bathong puso ya rona mo Ventersdorp mo le ba diredi puso re kopa gore le nnem present le sa nnang absent because nagongo re tlile fa rona re le ba eteledi pele re eteletswe pele ke acting premier ga re fetsa go tswa yana lona le tswa le rona baagi ba sala balla selelo se se go godimo e nna o ka re puso ga e yo mo Ventersdorp so re kopa re ipankanye ntleng ba diredi puso gore ba golo ba rona le batšha ba rona ba tlogele go lla gore puso e kare e kwetswe mo Ventersdorp we must be a government that is at work we must be a government that is present for our people we must be a government that is responding to the needs of our people le ikutlwetse ga gona sepe se nka se buang gape go feta mo a ke re tona golo reng a re moago ke moago a seemo se se go godimo le provincial pharmacy ga e tshwane le moago ene o tlile mo Ventersdorp so gona batho ba Ventersdorp ba re sa inyatsa ya no re tsamela go godimo ya ka batho ba bang so ka moso bagolo ba rona ga relocate MEC gona le pharmacy entse exista so batla ba le busy ba relocate pharmacy to this site because now it has been officially open e tlo go servicea baagi ba rona ba ba tshwantse ba kry medication e tlo go servicea le ba ileng gore ba mo hospital a kere gona le bakudi a kere mo hospital e tla be servicea both sides so everybody una le access to this pharmacy including le di hospital tse di mabapi mo Dr. Kenneth Kaunda re tlo go tswella re le puso ya ANC le after di 29 re tlisa ditirelo go bathong ba rona ya no ke tlo go bitsa mo seraleng district mayor wa rona mme Nikiwe Num ga ke leboge ope ka gore ke mosebetsi wa gagwe di bui tsotlhe ga gona opo ke mo lebogileng ka gore ke tiro wa ga mme Nikiwe Num gore amogela executive mayor of the district thank you very much ke lebogile thata Sisnora ke ka boikokobetso le tlotlo le boitelo gore ke be ke filwe maemonyana
ke tle go leboga setšhaba se se kokwaneng mo. Ha gona sepe se nka se buang e re ke tsenegela mo mmerekong wa ka. Motshwara tona kgolo Re Dumile Nono Maloi o re dirile batho mo Ventersdorp. Ra itse tlhola le rona mme ka tsatsi le la di 21 tsa ga Human Rights Day o re dirile batho wa tla go bula the district pharmacy ya rona. Motsamaisa tiro me ke neetswe Nora Mosenugi o bontse le majato o le matlhagatlhaga ya ka metlha. Re leboga thata ya ka o dirisitse o tsamaisitse program. Mokhuduthamaga wa Public Works and Roads Re Saliva Molapisi ga o age o ageng re tlhola le wena ka metlha ebile re itse ditiro tsa gago re ya go leboga. Mokhuduthamaga Madoda Sambatha ke ne ke ra motshwara moprimiri gore o skinetswe ha ise ke bone re tshwantse re nne le award e nja. Ha ise ke utlwe motho a xhosalize Setswana mare a se xhosalize monate gore ka tone ya Maxhosa mare a bua Setswana o utlwa gore se a xhosalize wa Setswana mare ke sone sa tota. Re lebogile thata Nyao sibiditse ka tsatsi le re lebogile thata. Executive Mayor wa rona wa JB Max Ntate Gabakaqele ke ka mohau ngwana rona ba ntse ba re etleletsa re tsama re khotswa mme puso ka tshwaraganelo ka gonne re maja mmogo re tsamaya mmogo re fiwa the support that we require. Di MMC tsotlhe tse di le mo gare ga rona di eteletswe pele ke chairperson wa district health forum me Wendy Makhathi. Di MMC tsotlhe tseo 7 le tsona le botlhe ba ba leng teng re ke ka lona gore rona re be re lefa ditiro tsa lona tse dintle di tla le sara morago. Speakers, all the councillors that are here today, re a leboga gore le tlile ka makatlana mane mo tirong ya rona. Ba eteletswe pele ke Speaker Rasa JB Max Memi Sodas. To all our practitioners in the health sector, whether ki di member tsa di boto ki di leader tsa di department at an administrative level, ba eteletswe pele ke HOD, di EMR tsa rona, the doctor, the pharmacist and the team. We sincerely appreciate, and we are ending the center. Mama tsogong a lona ka tiro e reng, you will take care of it. You will never allow it to run out of medication. And you'll make sure that it services the interest of our communities in Dr. Kenneth Kaunda. Our pharmaceutical services, but the ready push botle ba spetele sa Ventersdorp. The members of media tsotlhe tse di leng mo, Potchefstroom Hospital officials, and Klerksdorp Hospital and Tsepong Hospital board members, clinic board members, the officials tsotlhe tse di berekang puso in all the 3 spheres of government. Tiro e ke diatla tsa lona re bona yanong re le fa re leboga thata. To members and leaders of society, I have seen the South African National Civic Organization. Batho ba bua baagi, bua moagi. Re itumela ha re na le rona. Leaders of various political organizations led by the African National Congress, the leader of government,
both at national and central and provincial government. Also led by the acting premier, Eliana Chairperson ya rona, re leboga thata. All members of oversight, thank you very much. Mapodisi, batho botlhe, our NGOs and partners in the development space, re leboga thata. Gagologolo, re ke tse tshono ye ke leboge bokoko le bontate mogolo le baagi botlhe ba ba leng mo. Go na le puo ke e ratang. Lona le fositswe ke dilo tse dintsi mo malobeng. Mme le na le matlho le ditsebe tsa go bona. Le santsane le ja mabele. Tiro e ntle e diriwang ke puso e lona le e ratang. Ke a itse mo dipelong tsa lona le ha go ka tebaganyaganyang le thola le re a puso e ntime marimphele ngwana. A bana ba rona ba nne le botshelo bo bo botoka ka baka la ditakatso le gore le amogela gore rona nako e hedile le itetse ka tsatsi le le tlile. Modimo a re dire sentle a nonofatse maphelo a lona. Mohau wa gage o dule le lona lotlhe le tle le bone di 29 le fete letsatsi la di 29 le ntse le rapela le re a Modimo a tshegohatse African National Congress. Ke lebogile. A ila utlwa le lona mme o e tshwara go bogaleng. Le thapelwe mme e ntate Dumile Maloi acting premier na lla ka yona. Ke nagana re kreile le thero. Go tswa go executive mayor Menikiwe Num. Lo utlwile gore le voice a teng e na le kraga tota. Re lebogile thata Menikiwe Num. Ke tlo go kopa dikitsiso ka mebuikanyo ko ka mebuikanyo go po re fe dikitsiso re na le family ya ga JB Max lone go tla nna le batho ba batla ba isang ko memorial site eng ga go simolla rona tiro a rona maybe ba ka tswa e sekgale mara ke go fetšhono mma o re itsisi.